El despertador marcaba las 5:00 de la mañana, pero ella estaba despierto. Siempre lo estaba. Su cuerpo aprendió desde joven que nadie iba a venir a rescatarlo, que la disciplina era el único refugio seguro. Se levantó en silencio, como hacía todos los días, sin hacer ruido, sin ocupar espacio, como si incluso el pudiera reprochar su existencia. El apartamento era pequeño, funcional, sin adornos innecesarios. Todo tenía un lugar exacto, como su vida. Él vestía el uniforme con precisión casi quirúrgica, ajustando cada botón como si cada uno fuera una promesa que se hacía a sí mismo, no fallar, no caer, no necesitar a nadie. Había crecido escuchando murmullos, medias verdades y silencios incómodos. Siempre fue, el que no debía existir, el recordatorio vivo de un error que una familia poderosa prefería olvidar. No hirdo apellidos influyentes en escenas familiares, solo una ausencia constante y una madre que hizo lo imposible por protegerlo del desprecio del mundo. Desde muy joven entendió algo que muchos tardan toda una vida en aprender, la gente juzga antes de conocer, y cuando decide quién eres, rara vez se toma la molestia de escuchar tu versión. Por eso eligió el camino más duro, ser intachable, irreprochable, fuerte incluso cuando dolía. Aquella mañana parecía igual a todas, hasta que el teléfono sonó. El número era desconocido. Dudó unos segundos. No solía atender llamadas que no esperaba. Pero algo, tal vez el presentimiento, tal vez el pasado tocando la puerta, lo hizo responder. ¿Él? Preguntó una voz formal. Lo llamó por un asunto urgente. Su padre, está gravemente enfermo. Ha pedido verlo. El se volvió pesado. Su padre. Esa palabra siempre ligaba tarde su vida. Nunca estuvo cuando lo necesitó, nunca apareció en cumpleaños, graduations ni noches difíciles. Solo existía como una sombra poderosa que financiaba desde lejos, sin amor ni presencia. Colgó sin prometer nada. Permaneció de pie, mirando su reflejo en la ventana. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando ya no quedaba tiempo? No fue por perdón ni por cariño que decidió ir, fue por algo más profundo, no convertirse en aquello que más odiaba. La mansión estaba en lo alto de la ciudad, como si incluso la arquitectura recordara quien mandaba y quien no pertenecía. El portón de hierro se abrió lentamente, y desde el primer paso sintió las miradas invisibles clavarse en su espalda. Los empleados lo observaron con incomodidad. Nadie necesitó preguntar quién era. Ali todos sabían. El hijo ilegítimo. El error. El nombre que no debía pronunciarse. Fue entonces cuando ella apareció. No lavaba vestidos caros ni joyas ostentosas. Jeans sencillos, una blusa clara, el cabello recogido sin esfuerzo. Pero había algo en su forma de mirar que lo desarmó por completo. No era desprecio. Tampoco curiosidad vacía. Era, atención. Tú eres él, dijo ella, sin acusación, sin burla. El asintió. El abuelo está arriba, continuó. Alguien te acompañará. Nada más. Ningún juicio. Ninguna humiliación. Antes de irse, ella volvió la cabeza y lo miró otra vez, como si quisiera entenderlo más allá de los rumores. Y sin saber cómo, él sintió algo peligroso, alguien lo estaba viendo de verdad. El encuentro con su padre fue frío, tenso, lleno de palabras que llegaron demasiado tarde.
No hubo abrazos ni disculpas perfectas. Solo verdades incomodas y silencios que dolían más que los gritos. Cuando salió del cuarto, su pecho estaba apretado, pero su conciencia tranquila. No esperaba volver. Pero volvió. Una vez por semana. Luego dos. Siempre con la misma dignidad, soportando miradas, cuchicheos y desprecio. La familia lo toleraba, pero nunca lo aceptó. Especialmente el hombre que heredaría todo, quien lo miraba como si su sola presencia fuera una amenaza. Y ella, siempre estaba cerca. En el jardín, en los pasillos, en silencios compartidos. Nunca insistía. Nunca lo interrogaba. Solo observaba, como quien intenta entender por qué alguien tan fuerte carga tanto dolor. Una tarde, bajo la lluvia, ella lo enfrentó. ¿Por qué sigues viniendo si todos aquí te tratan como si no valieras nada? Él tardó en responder. Luego dijo la verdad. ¿Por qué no quiero parecerme a ellos? ¿Por qué alguien está muriendo, y yo aún tengo humanidad? Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró con algo nuevo en los ojos, respiró. Y esa noche, él se fue con el corazón más pesado, y más vivo que nunca. Porque sin buscarlo, sin quererlo, se estaba enamorando de la única persona que jamás debió amar. Y ese amor, estaba a punto de ponerlo todo en llamas. Él comenzó a notar el cambio antes de entenderlo. No fue una mirada, ni una palabra directa. Fue el ambiente. La mansión, que siempre había sido fría, ahora parecía hostil. Las conversaciones se cortaban cuando entraba. Las puertas se cerraban un segundo antes. Las sonrisas fingidas desaparecían. Ya no era solo el bastardo que venía a cumplir un deber. Ahora era una presencia incómoda. Y todo tenía un nombre que nadie se atrevía a pronunciar, ella. Desde aquella tarde en el jardín, algo se había roto, o tal vez algo había despertado. Ella ya no lo miraba como a un extraño. Tampoco como a una curiosidad. Lo miraba como se mira a alguien que importa, y eso, en aquella familia, era imperdonable. Él intentó mantener distancia. Llegaba más temprano para no cruzarla. Se iba sin despedirse. Evitaba los espacios donde sabía que ella estaría. No por falta de deseo, sino por miedo. Porque entendía perfectamente las reglas no escritas de ese lugar, él no tenía derecho a sentir. Pero ella no retrocedía. No lo seguía. No lo perseguía. Simplemente estaba allí, firme, observándolo con una mezcla de tristeza y violencia. Como si hubiera decidido no cerrar los ojos ante la injusticia que todos fingían no ver. Una tarde, mientras él salía del cuarto del padre enfermo, ella lo esperaba en el pasillo. El silencio era tan espeso que dolía. Siempre te vas sin decir nada, dijo ella, sin reproche, pero con una verdad que pasaba. No quiero causar problemas, respondió él. Ella soltó una risa breve, amarga. Aquí el problema no eres tú. Nunca lo fuiste. Esa frase le golpeó el pecho más fuerte que cualquier insulto que hubiera recibido en su vida. Por primera vez, él habló. No como el hombre disciplinado, ni como el hijo recasado. Habló como alguien cansado. No pertenezco a este mundo. Y tú sí. No deberías ni estar hablando. Ella dio un paso hacia él.
Sus ojos brillaban, pero no de miedo. Nadie me veía dejar a quien puedo respetar. Fue en ese instante cuando él entendió el verdadero peligro. No era el rechazo de la familia. No era el odio del heredero legítimo. Era que ella estaba dispuesta a pagar el precio por verlo como un ser humano. Y alguien más lo había notado. El heredero observaba desde lejos. Siempre lo hacía. Sus ojos seguían cada movimiento, cada gesto, cada silencio compartido. Al principio fue desprecio. Luego fue sospecha. Ahora, era rabia. Porque él no solo existía. Estaba siendo elegido. Una noche, después de una visita especialmente dura, él bajó las escaleras con el peso del deterioro del padre sobre los hombres. La enfermedad avanzaba rápido. El hombre que había dominado imperios ahora apenas podía sostener una conversación coherente. En el jardín, bajo una luz tenue, ella lo esperaba. No deberías estar sola, dijo él automáticamente. Ni tú, respondió ella. Hablaron poco. No hacía falta. A veces el silencio es más íntimo que las palabras. Cuando él se dio la vuelta para irse, ella tocó su mano. Fue un gesto mínimo, casi invisible. Pero el mundo se detuvo. No hubo beso. No hubo promesas. Solo un contacto breve, y una verdad imposible de ignorar. Alguien carraspio. El heredero estaba allí. De pie. Observando. El aire se volvió hielo. ¿Interrumpo algo? Preguntó con una sonrisa que no ligaba a los ojos. Ella retiró la mano, pero no bajó la mirada. El dio un paso atrás, como si supiera que cualquier palabra sería usada en su contra. Solo hablamos, dijo ella. Claro, respondió el heredero. Tú siempre tan compasiva. Luego miró a él. Recuerda tu lugar. No grito. No amenazo. No hizo falta. Porque en esa casa, las reglas se imponían con silencios. Esa noche, él casi no durmió. Sabía que algo había cambiado. Que ya no era invisible. Que el desprecio estaba mutando en algo más peligroso, el miedo a perder el control. Los días siguientes fueron peores. Comentarios malintencionados. Restrictions sutiles. Invitations, olvidadas. Miradas cargadas de advertencia. Y aun así, él seguía viniendo. No por la herencia. No por el apellido. No por ella. O eso se repetía para poder respirar. Hasta que el teléfono volvió a sonar. La voz del médico fue directa, fría. No queda mucho tiempo. Él colgó con la mano temblando. Esa visita sería distinta. Y todos lo sabían. Cuando llegó, la familia estaba reunida. La tensión era insoportable. El padre deliraba. Decía nombres del pasado. Pedía perdón a sombras invisibles. En un momento de lucidez, tomó la mano de él y, delante de todos, murmuró. Tú, eres el único que no me abandonó. El silencio fue brutal. El heredero apretó la mandíbula. Los murmullos comenzaron. Las miradas se clavaron en él como cuchillos. Y ella, desde el fondo del cuarto, lloraba en silencio. Porque en ese instante, todos entendieron algo que jamás aceptarían. El hijo recasado tenía más dignidad que todos ellos juntos.
Y la justicia, ya había comenzado a moverse. La muerte no llegó en silencio. Lego como todo en aquella familia, rodeada de apariencias, de rostros tensos y de verdades a medias. La casa se llenó de gente vestida de negro, de palabras vacías y de abrazos sin calor. El patriarca había muerto, y con él, el frágil equilibrio que mantenía oculto el resentimiento. Él estaba allí, de pie, con el uniforme impecable, la espalda recta y el rostro sereno. No lloraba. No porque no delira, sino porque había aprendido a llorar por dentro. Nadie se acercó a darle el pésame. Nadie lo invitó a sentarse. Su presencia era tolerada, no bienvenida. Y aun así, estaba allí. Ella lo vio desde el otro lado del salón. Entre familiars y conocidos, él parecía una isla solitaria en medio del mar. Algo en su pecho se rompió. Sin pensarlo, se acercó. Gracias por venir, le dijo en voz baja. Él la miró. Había cansancio en sus ojos, pero también algo más profundo, paz. La paz de quien sabe que hizo lo correcto. Era lo mínimo, respondió. No notaron que alguien los observaba. El heredero. Siempre él. Siempre atento, siempre calculando. El velorio avanzó hasta que el silencio se hizo incómodo. Fue entonces cuando el heredero decidió hablar. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Creo que es importante aclarar algo, dijo, mirando alrededor. Para evitar malentendidos. Todas las miradas se dirigieron a él. Mi padre fue un gran hombre, continuó. Pero como todo ser humano, cometió errors. Algunos, lamentables. La palabra errors cayó como un golpe seco. Y aunque todos respetamos el dolor de quienes vienen a despedirse, también debemos respetar los límites. Hay lugares que no nos corresponden. Él entendió el mensaje. Todos lo entendieron. El silencio se volvió insoportable. Nadie lo defendió. Nadie intervino. Nadie, excepto ella. Basta, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Él estuvo aquí cuando muchos no estuvieron. Eso debería importar. El heredero la miró con sorpresa. Luego sonrió con frialdad. Estás emocional. No es el momento para confusions. Ella dio un paso al frente. No es confusion. Es justicia. Los murmullos comenzaron. El ambiente se cargó de tensión. Él quiso intervenir, detenerla, pero ya era tarde. Ella había cruzado una línea invisible. Esa misma noche, él decidió irse temprano. No quería ser la causa de una guerra. Pero cuando llegó al portón, dos hombres lo detuvieron. El señor pide que no vuelva, dijo uno de ellos. La familia considera su presencia inapropiada a partir de ahora. Él no discutió. No preguntó. Asintió con dignidad y se fue. Ella se enteró minutos después. Corrió tras él, descalza, sin importar las miradas ni los susurros. Lo alcanzó cuando ella estaba por subir al coche. No tenías que ir así, dijo, con lágrimas en los ojos. Tenía que hacerlo, respondió él. Ya cause sufficient daño. Ella negó con la cabeza. No eres tú. Nunca fuiste tú. Se quedaron mirandos. El mundo parecía distante. Por primera vez, él bajó la guardia.
Si sigus defendiendome, te vana destruir, dijo en voz baja. Ella respiró hondo. Entonces que lo intenten. Ese fue el momento. El punto de no retorno. Días después, el testamento fue leído. La familia esperaba certezas. Poder. Control. Pero lo que recibieron fue una bomba. El abogado Carraspio antes de leer la cláusula que nadie esperaba. El señor dio instructions claras respecto a su hijo reconocido legalmente. Silencio absoluto. Además de los bienes estipulados, dio una carta personal solicitando que se le permita hablar. Todos miraron a él. El heredero palideció. Él se levantó despacio. No sonrió. No provocó. Solo habló. No vine por dinero. No vine por un nombre. Vine porque no quis ser igual que ustedes. Cada palabra queda como un martillo. Y hoy estoy aquí, no es porque me lo permitieron, es porque me lo gain. Ella lo miraba con orgullo. Los demás, con miedo. Porque en ese instante, todos comprendieron algo aterrador. Habían subestimado al hombre equivocado. El cambio no fue inmediato, pero fue inevitable. Después de la lectura del testamento, la mansión dejó de ser solo un lugar de desprecio. Se convirtió en un campo de batalla silencioso. Las sonrisas falsas dieron paso a miradas duras. Las puertas ya no se cerraban por incomodidad, sino por miedo. Él regresó a su vida cotidiana creyendo que todo había terminado. Pensó que la herencia simbólica, las palabras finales y la verdad dicha en voz alta serían suficientes. Se equivocó. El heredero no sabía perder. Acostumbrado a mandar, a ser obedecido, a no escuchar un no, decidió hacer lo único que sabía hacer, aplastar. No con golpes visibles, sino con influencias, llamadas, rumores. El poder que había heredado no venía solo en forma de dinero, sino de conexiones capaces de destruir reputaciones en silencio. Él comenzó a sentirlo primero en el trabajo. Comentarios velados. Reuniones canceladas. Supervisions inesperadas. Su historial impecable empezó a ser cuestionado sin razón aparente. No se defendió. Nunca lo hacía. Seguía creyendo que la verdad bastaba. Ella, en cambio, no estaba dispuesta a mirar hacia otro lado. La llamaron a la oficina familiar una mañana. El heredero la esperaba sentado, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Esto se acabó, dijo sin rodeos. No vuelvas a verlo. Ella sintió el golpe en el pecho, pero no bajó la mirada. No tienes derecho a decirme eso. Tengo todo el derecho, respondió. Él no es nada. Y tú estás manchando el nombre de esta familia. Ella respiró hondo. El nombre se manchó mucho antes de que yo naciera. El silencio fue brutal. Si sigues con esto, continuó él, perderás tu lugar aquí. Ella lo miró largo rato. Por primera vez, vio algo que nunca había querido aceptar, miedo. No miedo a perderla, miedo a perder el control. Entonces perder mi lugar, dijo finalmente. Pero no mi dignidad. Salió sin mirar atrás. Esa noche, ella fue a buscarlo. Él estaba solo, sentado en la penumbra de su apartamento. Cuando abrió la puerta y la vio, supo que algo grave había pasado. Me pidieron que te dejara, dijo ella, sin rodeos. Él cerró los ojos.
Lo sabía. Why no lo hice. El la miró. En sus ojos no había romanticismo ingenuo, sino decisión. Te van a hacer daño, dijo él. Yo no valgo ese precio. Ella dio un paso hacia él. No decadas por mí. Las palabras quedaron suspendidas entre los dos. Por primera vez, el amor dejó de ser implícito. Era real. Era peligroso. Y alguien los estaba observando. Días después, un escándalo explotó. Documentos filtrados. Grabaciones antiguas. Movimientos financieros dudosos. La empresa familiar comenzó a temblar. Las acciones cayeron. La prensa apareció. El heredero entró en pánico. Lo que no sabía era que el padre, antes de morir, había dejado algo más que palabras y dinero. Había dejado pruebas. Pruebas que él había recibido, y que había decidido no usar. Hasta ahora. Cuando lo llamaron para declarar, él no sonrió. No buscó venganza. Solo dijo la verdad. Y la verdad fue devastadora. La familia intentó culparlo. Señalarlo. Destruirlo públicamente. Pero esta vez, el mundo estaba mirando. Ella apareció a su lado en cada audiencia. En cada titular. Sin esconderse. Sin disculparse. El heredero los vio desde lejos, comprendiendo demasiado tarde que había despertado algo que no podía controlar. Porque el karma no liga con gritos. Liga con consecuencias. El juicio no comenzó en un tribunal. Comenzó en la opinión pública. Los titulares aparecieron uno tras otro, implacables. Lo que durante años fue un imperio respetado empezó a resquebrajarse frente a los ojos del mundo. Nombres, cifras, documentos. Todo lo que había sido ocultado bajo alfombras de lujo ahora flotaba en pantallas, periódicos y conversaciones cotidianas. El heredero intentó controlarlo. Llamadas, favors, amenazas disfrazadas de advertencias. Nada funcionó. Cuando la verdad decide salir, no hay muro suficientemente alto que la detenga. Él fue citado nuevamente. Esta vez no como un intruso, sino como testigo clave. Caminó hacia la sala con la misma postura firme de siempre. Pero ahora, las miradas eran distintas. Donde antes había desprecio, ahora había respeto. Donde hubo silencio, ahora había atención. Ella estaba allí. A su lado. Sin esconderse. El heredero también estaba presente. Ya no parecía invencible. Los hombres tensos, la mirada errática. Por primera vez, no controlaba la narrativa. Cuando le pidieron a él que hablara, lo hizo sin renser. No busco destruir a nadie, dijo. Solo digo lo que sé. Y lo que sabía era suficiente para derrumbar años de abusos, silencios comprados y poder mal utilizado. Cada palabra fue un golpe. El heredero explotó. Tú no perteneces aquí. Gritó, perdiendo toda compostura. Siempre fuiste un error. Un nadie. El silencio fue total. Él lo miró con calma. Eso es lo que siempre dijiste, respondió. Y aún así, aquí estoy. De pie. La frase recorrió la sala como electricidad. Ella no pudo contenerse. Se levantó. El único error fue creer que el apellido hacia al hombre, dijo, con voz clara. Y hoy quedó demostrado. El juez pidió orden.
pero ya era tarde. La humiliación había cambiado de bando. Días después, llegó el golpe final. El heredero fue apartado. Investigado. Su nombre, el que había usado para aplastar a otros, ahora aparecía vinculado a escándalos que no pudo negar. La familia se fragmentó. Aliados desaparecieron. Puertas que antes se abrían solas ahora se cerraban sin explicación. Él recibió ofertas. Reconocimiento. Positions que nunca imaginó. No las buscó. Llegaron solas. Ella lo miró una noche, sentados en silencio, lejos de cámaras y titulares. ¿Valió la pena? Preguntó. Él pensó unos segundos. ¿Valió la pena no callar? Ella sonrió. No era una sonrisa triunfal. Era una sonrisa de alivio. Porque la justicia no siempre grita. A veces, simplemente alcanza. El silencio que siguió a la queda del heredero fue distinto a cualquier otro. Ya no era incómodo ni opresivo. Era un silencio limpio, como el aire después de una tormenta. La mansión, que durante años había sido símbolo de poder y desprecio, quedó vacía de autoridad. Las paredes seguían en pie, pero el miedo ya no vivía allí. Él no regresó. No por orgullo. No por rencor. Simplemente porque ya no necesitaba ese lugar para existir. La justicia siguió su caso. Las investigations avanzaron. Los nombres importantes dejaron de proteger a los culpables. Quienes habían humillado en silencio ahora pedían silencio para sí mismas. El apellido que antes imponía respeto se convirtió en una advertencia. Y él siguió adelante. Aceptó una posición que jamás había buscado. Liderazgo, responsabilidad, reconocimiento. No porque quisiera demostrar nada, sino porque estaba preparado. Había sido fuerte cuando nadie miraba. Íntegro cuando nadie lo defendía. Y el mundo, finalmente, alcanzó a verlo. Ella estuvo a su lado en todo momento. No como alguien que lo salvó, sino como alguien que eligió caminar junto a él. Una tarde tranquila, lejos de cámaras y juicios, él la miró y dijo lo que había calado durante tanto tiempo. Pensé que amarte era un error. Ella sonrió con suavidad. Y resultó ser la decisión más valiente. No hubo promesas grandilocuentes. No hicieron falta. Habían pasado por el fuego juntos. Eso bastaba. La familia intentó acercarse. Disculpas tardías. Invitations forzadas. Él escuchó con respeto, pero sin necesidad. Perdonar no siempre significa volver. El heredero, apartado de todo, observaba desde la distancia como el hombre que había despreciado construía una vida que él mismo había perdido. El karma no lo destruyó con odio. Lo dejó solo con sus decisions. Una mañana, mientras caminaban juntos, ella se detuvo y lo miró. ¿Sabes qué es lo más injusto de todo esto? Preguntó. ¿Qué? Respondió él. Que nunca debiste pasar por tanto para que te respetaran. Él sonrió con calma. Tal vez. Pero ahora sé quién soy. Y eso, nadie puede quitármelo. Caminaron juntos, sin mirar atrás. Porque al final, la verdadera justicia no es castigar. Es permitir que quien fue menospreciado viva plenamente.